Nema. Last minute. So CRDP is contributing. Yeah, a few hours ago. Norwegian Embassy, the European Union, CRDB Bank, the Dutch Embassy, Hits FM, and of course, our very, very own media partners, plus TV. To start with, I think I would like to introduce the people who are here in front of us. I hope I get their names right. I will start from the far end. We have Yusuf Mahmoud, the festival director. And then Jani Ramadan is the festival manager, the man who makes it happen when it can't happen sometimes. And then we have our friend, Dula Kabila. Many of you know him. He died the other day. He's freezing again now. Yeah. We hope this is going to be an exciting event. It's going to be interactive. We will ask questions. Questions will be answered. And after that, maybe we do what we usually do. Go on. Yeah. Yusuf, please tell us why we are here. Check. Your Excellencies, Ambassador Jacobson, Ambassador Zanzibar, waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Nafurahi sana tuko live kwenye Plus TV. Salamu nyingi kutoka Golden Tulip City Center, Dar es Salaam hapa. Tuko alive and kicking. Tunashukuru Mungu, maandalizi yanaendelea vizuri. Tamasha letu itakuwa msimu la 18 la Sauti ya Busara. Itafanyika Ngome Kongwe, Zanzibar, tarehe 12 na 13 Februari. Mjini Kongwe patakuwa hapo Joshi. Tutakuwa na vikundi 14. Vikundi 7 wanawakilisha Tanzania. Vikundi 7 watakuwa wanawakilisha Afrika Kaskazini, Afrika Kusini, Afrika Magharibi. Ingilio kwa Watanzania kwa siku moja ni shilingi za Kitanzania 6,000 tu au 10,000 kwa tamasha nzima mwisho. Karibuni nyote. Mwaka huu tuna kampeni muhimu sana. Theme ya kampeni ni mazingira yetu, maisha yetu. Kuelimisha jamii kuhusu umuhimu ya recycling, matumizi ya plastic, changamoto za uchafuzi ya bahari na kadhalika. Honorable Ambassadors, this year highlighting Tanzania's resilience to the global pandemic, our theme, our caption this year is Alive and Kicking. Of course, however, we do proceed to take precautions. There will be plenty of health measures in place to ensure the well-being
of our visitors, the well-being, safety and security of visitors as well as the local population. The festival is a big project for a small team, as you know, and we couldn't do this without your support, as well as the participation of other partners and sponsors. Some of them are here today, like CRTV Bank, thank you, and embassies of France, embassies of Netherlands, embassy of Germany. A few hours ago we got confirmation the embassy of Ireland are also with us, Golden Tulip here, and also all of you people from the media. Thank you for your ushirikiano. Tunashukuru sana. Please begin makofi kwa watu wote ambao wanachangia kwenye tamasha. Honorable Ambassadors, this year's festival theme is our environment, our life. We aim to raise awareness, to promote dialogue and action for change on the climate crisis, which, as we already know, is reaching emergency proportions across the globe. Activities will draw attention to the importance of recycling, as well as education on the hazards of single-use plastic, ocean pollution, deforestation, and other concerns. The festival will propose simple actions each and every one of us can take to play our part in helping to save the planet. For example, conserving water, planting trees, using solar energy, protecting our marine ecosystem, and also buying locally made products. The so-called Busara Foods and Crafts Market will run alongside the festival for 4 days, selling unique, eco-friendly products that are all made in Tanzania. As organizers, we believe our main responsibility is to ensure the festival impacts greatly on bringing tangible benefits for the Tanzanian population. Whilst bringing people together in celebration, we also help to keep our cultural heritage alive. We also focus on activities to build knowledge and skills and generate income, especially for women, for children, for youth, and for people from marginalized communities. Ambassador Jacobson, I'm very pleased to see you already booked your tickets for the festival, and uzima na uhai tutaonana Zanzibar. Asanteni. Asante sana ndugu Yusuf. Sasa mwenye tamasha lake analo jambo atatuambia. Jani, hebu tuambie nani? Endelea. Kuendelea. Katika viunga vyetu vile vya kujidai Zanzibar pale Mkongwe, tamasha litafanyika tena, lakini mwaka huu litafanyika kwa siku mbili, tarehe 12 na 13. Lakini kama mnavyojua, kulingana na mazingira ya dunia kwa sasa, kwa hiyo hizi siku mbili zitakutanisha vikundi kutoka sehemu mbalimbali duniani, ikiwa inamaanisha kwamba vikundi vya nje ya Tanzania vikiwa 7 na vikundi vya ndani Tanzania vikiwa 7. Sasa lengo letu ni lile, kuendelea kutangaza muziki wa East Africa na Afrika kwa ujumla, lakini vile vile kuonyesha vipaji vipya, vipaji vinavyokuja na wasanii wapya, ili watu wapate kusikia muziki mpya au sauti mpya kila mwaka, sauti za Busara. Kwa hiyo kwa mwaka huu tutakuwa na wasanii mbalimbali kama nilivyoelezea kwa awali, kama Yugen Blacklock kutoka Afrika Kusini, Morena Riaga kutoka Lesotho, Barnaba Classic Tanzania, Dula Makabila huyu hapa pembeni yangu kutoka hapa nyumbani, Jam kutoka Algeria, Sika Koko kutoka Ghana, Dauda Jolate kutoka Gambia, Siti Muharam kitukuu cha Siti Bitisadi kutoka Zanzibar, Sandra Nakoma Uganda, Stone Town Rockers Zanzibar, Rich Lumambo Tanzania, Dogo Fara Union na wengineo ambao inaweza kawa surprise. Sasa kama kawaida yetu sisi
kipaumbele chetu kuhakikisha Watanzania au watu kutoka Afrika Mashariki wanapata nafasi ya kuja kuangalia tamasha. Kwa kama nilivyozungumza na mkurugenzi hapa, tamasha kwa siku zote mbili kwa Watanzania kuingia kwa Kongo itakuwa ni shilingi 10,000 au 6,000 kwa siku moja. Kwa hiyo utaangalia mwenyewe uwezekano wako, lakini tunapendelea usikose siku mbili kwa sababu dunia nzima imesimama, lakini Zanzibar patakuwa patachimbika masema vijana. Kwa hiyo itakuwa kama kawaida ni live and kicking. Hili neno limekaa kizungu kidogo, lakini kwa lugha zetu hii ya Kiswahili tunaweza kusema tuhai na twatweta. Kwa hiyo alive and kicking. Lakini likizungumzwa katika lugha ya wenzetu hao inakuwa inaleta vibe kidogo. Sasa hata hivyo changamoto zinaendelea duniani. Kwa hiyo sisi tunachokifanya zile hatua madhubuti na stahiki za kuangalia usalama wa watu katika swala la kiafya, hasa katika dunia, katika huu muda huu tuliokuwa nao. Kwa hiyo kutakuwa na sehemu ya ukaguzi kwa watu kuangalia zile temperature check na kufanyia sehemu za kunawa, sanitizer na kitu kama hicho, kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa anaingia ndani asiwe na wasiwasi na afya yake au yeye mwenyewe. Kwa hiyo tutajitahidi kadri ya uwezo, kama kutatokea na mtu anataka kuvaa maski, hakuna mtu atakayezuiliwa, yeye mwenyewe tu, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kila kitu kiende vizuri. Kwa hiyo katika tamasha hili alielezea mkurugenzi wangu hapa, kutakuwa na kampeni yetu ni ya kuhusu mazingira. Kwa hiyo mazingira yetu, maisha yetu. Tunajua sisi katika dunia sasa kuna matatizo mengi sana kwenye masuala ya kimazingira, kama kukataji wa miti ovyo, matumizi ya plastiki ambazo nyingi zao zinaenda kuishia kwenye kutupwa baharini na sehemu tofauti, kwa sababu tumesimamia hilo katika usawa wa mazingira moja kwa moja, lakini katika hali ya kawaida ni kawaida tu. Mfano watu wakikata miti ovyo, tutakosa hata hiyo mti wa kutengenezea ngoma, mti wa kutengenezea gitaa na vitu vingi tofauti. Kwa hiyo tunaona tupaze sauti katika mazingira hayo ambayo tuisaidie jamii katika kulinda mazingira katika kizazi hiki na kinachofuata. Sasa katika tamasha hili vile tutakuwa na utofauti katika siku mbili, lakini kuna siku 4 ambayo tunahamasisha wafanyabiashara wadogo ambao watakuwa wana vitu vyao wanatengeneza wenyewe. Kwa hiyo kutakuwa na soko la Busara litakapokuwa linahamasisha wale wajasiriamali kufanya shughuli zao za kuuza na kuonyesha vitu vyao tofauti kwa ajili ya watu watakokuwepo Zanzibar na wengine wanatoka nje ya Zanzibar. Kwa hiyo jukumu ni kuhakikisha kwamba tamasha linaleta matokeo chanya na faida kwa Watanzania na wana East Africa wote kwa jumla katika shughuli hizi zetu za kila siku. Kwa hiyo wakati tunaleta watu pamoja, lakini lengo letu ni kufurahikia na kusherehekea huu utamaduni wetu na utajiri wa muziki wa Kiafrika na kuulinda, kwa sababu tukiwa tunasherehekea bila kuulinda inakuwa hamna kitu. Kwa hiyo sisi tunachokifanya kuonyesha na kuulinda. Ndio maana kila siku tunakuwa tunajitahidi kuleta wanamuziki tofauti kutoka sehemu mbalimbali kuja kufurahikia Zanzibar, lakini vile wao wapate kusoma utamaduni wetu na sisi tupate kusoma utamaduni wao, ili mradi tuende kuendeleza kuulinda. Kwa hiyo tamasha hili kama alivyoeleza mkurugenzi limedhaminiwa kwa pamoja balozi wa Ulaya na European Union. Kwa hiyo tunafurahia sana kwa ni moja ambayo inajitahidi sana katika shughuli zake katika kulinda na kurithi utamaduni wa Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa nao, tunadhani kwamba wanamuziki wana nafasi kubwa katika kupeleka ujumbe na ukawafikia watu moja kwa moja au kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tangu tamasha hili lianze mwaka 2004 lilishafungua milango mingi kwa mara ya kwanza, lakini kuonyesha muziki
wa utambulisho wa Kiafrika, na ndio maana tuna stick sana kwenye muziki ambao ni utambulisho. Tunakuwa katika hii jopo letu la uteuzi linaangalia sana muziki wa Kiafrika wenye ujumbe na unaopigwa live, ili mradi kuwapa vijana hamasa. Kama unavyoona muziki wa Singeli kwa mfano kwa Dula Makabila, wengi wao wamezoea muziki huu kupigwa sio live, lakini tulianza na Eskide alipiga live na watu wengi walifurahia, na tunatumai Dula Makabila naye atafanya show nzuri ambayo watu wengi watafurahia, kwa sababu hiyo ndio hii sound mpya kwa dunia. Kwa hiyo Dula Makabila atakuja na muziki huu kapigwa live na watu wengi wanaweza kuwa wasiamini, lakini wataamini, na tunashajiisha vijana wengine ili wapate hali ya ubunifu kupiga muziki huu wa live. Hakuna muziki ambao hawezi kupigwa live, lakini anataka kujua, tusimalize maneno. Hadi Sauti za Busara atamwona Dula Makabila atakupiga live muziki wa Singeli asilimia kwa mia. Kwa hiyo tamasha la Sauti za Busara donation Chuchu FM, ZBC, Zanzibar Cable Television, Clouds Plus, BSTV, Emerson Zanzibar, Barozo Ujerumani, Music in Africa, Firefly Bagamoyo, Golden Tulip, Dar City Center na wengine. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye anatamani kupata taarifa zetu kwa kina na kimaelezo zaidi, anaweza kutembelea kwenye tovuti yetu ya www.busaramusic.org. Atapata moja kwa moja vitu vyote kabisa. Asante. Asante. Just in case. It turned out to be a more challenging year than we expected. Let me start by saying that we must not let ourselves be derailed by global COVID-19 situation. Certainly, the pandemic changes our ways of working, and it also challenges the effectiveness of our platforms and forums and arenas. But it does not change the imperative of ensuring arts and culture's inclusion in society. And I would like to thank the organization behind the festival, Busara Promotions, for ensuring that access to arts and culture is being prioritized. As you may know, Norway has been a proud supporter of Busara Promotion for over a decade. We have seen the way Busara is giving the local as well as regional and international artists an important platform for free artistic expressions, displaying live music, participating in cultural exchanges, impulse acquisition, and participation in the dialogue on developing various African art expressions. Norway believes that all these things have a community building effect and contributes to a vibrant cultural life in Tanzania and the East African region. I would like to refer to His Excellency, President of Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi's speech to the Zanzibar House of Representatives in November last year. He then acknowledged the Sauti Busara Festival and stated that it is a unique contribution to the island regarding job creation, tourism, and skills development. And we fully subscribe to this statement. The Sauti Busara Festival is not only a place for music, but also a meeting place for people to discuss other important issues. Last year, women's rights were on the agenda, and Norway continues to praise Busara Promotion for always favoring women in all of their endeavors, including women artists, which is very important to promote. This year's festival theme, Mazingira Yetu, Maisha Yetu, our environment, our life, is also of high importance. Environment and climate change is one of Norway's 4 cross-cutting issues in all our development efforts, and it's also high on our foreign policy agenda. I commend Busara Promotions for using your platform for the festival.
This is very interesting, and it's a very good example on how you can use culture and arts for education and community building, and I wish you all the best with the exhibition. As I mentioned earlier, Norway believes that arts and culture are of great importance, such as safeguarding the human rights, strengthening the democracy, and uniting people. We would like to join hands with like-minded partners. I encourage public offices, business community, other donors and individuals to support Sauti Busara Festival. And I'm pleased to sit here together with the EU today. Let us together promote access to culture and rights and freedom of expression through giving them our long-term commitments. With this, I would like to wish Busara Promotions all the best with the festival preparations. We hope that the 18th edition of Sauti Busara will be very successful, and we hope that it also will be COVID safe. Asante sana. Asante, you've taken good steps towards running without this. Give her a clap, please. A clap, please. Steps in the last few years. How many years? This is the third time. Third time. 10 years support. And 10 years support. Okay. Now, next, I think we're going to hear something from the European Union Ambassador, Honorable Manfredo. Congratulate the organization of Sauti Busara for organizing this festival this year. It's such a challenging time because this is a big effort, complicated time, and what you are giving to all of us is a very positive signal, and we do need a positive signal at the same time. So congratulations, very well done. And I would like to introduce my words with an interesting sentence of Little Richard that I read some time ago, who was saying, people called rock and roll African music. They called it voodoo music. They said it would drive the kids insane. They said that it was just a flash in the pan. The same thing that they always used to say about hip-hop. I found it interesting and amusing because in reality, without the legacy of African and Afro-descendant music, there would be no pop, no rhythm and blues, no rock, no jazz, no funk, no disco. So our culture in the world will be much poorer. And more recently, I find it really thrilling to see how African, American, and European musicians create together and give origin to splendid compositions merging different cultures. But coming to the festival, we are very happy to contribute this year with a strengthened presence to the festival, and we are also very pleased to see that the theme of this year is Mazingira Yetu, Maisha Yetu, because Tanzania and European Union have been partnering on environment and climate change for a long time, and we will continue to work together on these subjects because we do think they are really the future of our generations to come. But what is interesting also to note here is that this is yet another example of the fact that culture and civil engagement go together. So again, congratulations to the organizers of the festival. But why we associate to culture and we try to promote it on every occasion? Because very often people think that culture is a cost, something that it is expensive and that we cannot afford unless we are very rich. In reality, experience has shown that culture can generate employment and profit, development and managed, and it is indeed a resource as many other resources. The other reason is that culture is a powerful means to foster inter-community dialogue and peace, and this is also very important in our lives. And finally,
protecting our material and immaterial heritage means preserving ourselves as human beings. Listening to the beautiful music at the Sauti Busara, admiring the monuments at Kilwa or at Zanzibar is always a big emotion for persons. So this is the way I would like to conclude my remarks. Unajua mimi toka naanza muziki nilikuwa nasikia sauti za busara, lakini siku nyingi nilikuwa na ndoto siku moja nije kupata nafasi kwenye jukwaa la sauti za busara, kwa sababu najua ndugu yangu John hapa kama akionyesha watu naenda kupanda nao, akionyesha clip zangu za show anaweza kaliahidi kuja kwenye show kwa sababu ananijua vizuri. Kwa hiyo kikubwa tu ni mshukuru uongozi mzima wa sauti za busara kwa kuthamini muziki wetu wa Singeli, kwa sababu Singeli ndio kitu pekee ambacho tunaweza kusema tunajivunia Tanzania. Kama leo mtu wa India anajivunia Sombi. Mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5 ilikuwa siwezi kulala, nafikiri tamasha mwakani je itakuwepo? Naamka leo, lazima tufanye. Kesho naamka nafikiri hawezi kama muda tukafanya, kwa sababu ukitazama dunia nzima hamna tamasha nje live sasa hivi, kasoro Tanzania tu. Labda kama kuna tamasha ziko kwenye online, lakini online kutizama tamasha mimi sipati vibe, sijui wengine, lakini wanajitahidi, lakini tamasha la Sauti za Busara ni pekee, mchanganyiko ya watu, vibe, Waswahili, wazungu, muziki, ameshimisha na aina mbalimbali. Kwa hivyo tulianza kutafuta sponsor, kuongea na watu wa balozi mbalimbali, wa kampuni za benki, za hoteli. Kila mtu anasema hatuwezi kuchangia, hali ngumu, hatuna biashara yoyote, hali ngumu. Anyway, tunashukuru Mungu, tuli decide I think mwezi wa 8 tutajitahidi kwanza. Naongeza kidogo kuhusia faida kwa wasanii wa nyumbani, aliuliza namna kutoka Zanzibar. Kwa kweli tamasha letu tunajaribu kuleta faida kwa wasanii, kwa muziki, kwa watu wa vijana, wanawake na watu wengi katika nchi za Zanzibar na Tanzania na Afrika Mashariki. Katika usanaa nafikiri sio kuonyesha jukwani tu, hata pembeni kuna vikao mbalimbali, kujifunza, kubadilishana mawazo na kadhalika. Nafikiri mwanzo wakati tulianza tamasha letu tulifikiri lazima tuwe na wasanii wa nyumbani kuwakilisha jukwani. Tulifikiria katika hapa tunazungumza kisiwani Zanzibar, tulikuwa na wasanii kama wakongwe kama marehemu Kidude, kama wengine wanapiga taarab au ngoma, lakini kutafuta wasanii wa kisasa Zanzibar ilikuwa ngumu sana. Tumejitahidi, tulikuwa na baadhi ya wasanii wengi leo unajua, lakini sasa hivi tunaona maendeleo mno. Katika tamasha lililopita 2020 tulikuwa na vikundi karibu 40 kutoka kila kona ya Afrika. Haki ya Mungu, katika ubora, tamasha wasanii bora, vikundi viwili wa Zanzibar, tena vijana kama City and the Band, kama Tarajaz. Vikundi wamevianzisha miaka 2-3 na tayari wameshapata mialiko. City and the Band baada ya hapo iko mara pili, baada ya mara Mwanza sasa Busara amepata mwaliko Nairobi, alafu akaenda Lagos, Nigeria, alafu kaenda Reunion kwenye International
one step leads to another. Sawa. Tumemaliza pale? Kuna moja ile ya waandishi. Sasa kama nataka nikusema na mtanirekebisha. Ulisema katika ile mialiko tunayoipata nje unaona vipi kama tukiwa tunawashirikisha na waandishi wa habari? Si ndio maana? Niweke sawa. Lengo langu ni kwamba nikampa contact. Kumpa contact wakapata mwaliko. Kwa hiyo wamefungua Roskilde, Wobex, matamasha mengi yashapiga Ulaya. Lakini nashukuru wao wenyewe katika information zao kishaziangalia. Yaani hawasahau kuna Busara. Na hata mmoja wao kwenye gita lake stika Busara tangu mwaka ule mpaka leo. Ukiangalia kwenye page yetu ya Instagram utaona utaiona nimepiga picha nimeweka juzi tu kulikuwa na issue ya Wobex pale. Stika ya Busara iko pale tayari imeshapauka lakini iko pale wana acknowledge kwa kile kama tulikuwa tunataka. Kwa nafasi ya waandishi wa habari tunapenda kwa sababu wewe ukienda kule moja kwa moja utahakikisha kwamba zile vurugu zinazofanywa na Watanzania fursa hiyo basi wote wengi wenu mtakuwa nafasi. Sio mwingi wa maneno, malizia kwa hao ambao wanatamani kuja kushiriki Zanzibar kama kuna msaada wote baadhi yao. Kwa waandishi wa habari na kwa vikundi vya Zanzibar. Kwa waandishi wa habari nadhani kiongozi wangu yuko hapa kuhusu waandishi wa habari na tulifunga haraka kwamba kwa waandishi wa habari ukiingia kwenye tovuti yetu pale utakuta kuna sehemu pameandikwa accreditation, jaza ile kama ipasavyo. Utakapojaza utapata majibu. Sio lazima wote watakaojaza watapata. Kuna vigezo na masharti vitazingatiwa. Itakapozingatiwa, utakapokuwa umekidhi vyote, utapewa accreditation yako. Na vile vile hata kwenye hiyo accreditation tutakuwa na vigezo na masharti. Sitaongea sana kama jana ninaongea. Lakini sasa naomba maswali mengine mawili tu ya mwisho, alafu hapo baadaye kama kuna mtu yeyote atataka kuwasiliana na hao walioko hapa mbele watakuwepo ili uweze na swali moja la mwisho kama yupo. Amna? Kama hakuna basi panapo majaliwa tukutane kwenye viunga vya Stone Town.